MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Union. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Order. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Conformity. Mindset change. Ziko mkwambi. Tiamike tayamba kumatera masiku ano kuti ndife chipani ndiye slogan yathu kapena zisonyezo zathu kapena dzina lathu kapena nkhope yathu ndi imene. Tikafika tizichitwa chipani chathuchu ndiye timachula mfundo zathu zili apasi. Ikafika mfundo yathu ya kusintha kaganizo timangotosa ubongo chonchi. Ndiye mudziwetu tikatero ndiye kusintha kaganizidwe. Amalawi lero pa 19 January lachisanu tibwera madzulo ano ndi statement yokhudza dziko lathu. Monga takambira sitinangobwera kudzaonjezera manambala. Kukhala chipani cha namba 14 tabwera ndi chifukwa choti tithandize nawo tikhale mbali imodzi ya anthu osintha dziko lathuli kuti ngati dziko tione kusintha. Ndiye sidabwere kudzangonjeza manambala. Ngakhale sidaponde masapota zathu pa ground koma mamemba athu ambiri ali pa ground koma ino akafiti tibwera ndithu kuti tidzambe kuyenda khomo ndi khomo, nsewu ndi nsewu, bwalo ndi bwalo, nyumba ndi nyumba, mfumu ndi mfumu. Cholinga nchoti muziwa Malawi kuti abwera ndithu ndi mtima wodzasintha dzikoli. Kala tilatcha lero tayilemba ndithu malinga ngati chipani itumizidwa m'manyuzi onse ndipo iperekedwa kwa inu nonse kuti muione uthenga wathu siungoyankhula koma udzikhala ndi umboni wace. Mutu wathu wankhani wa lero kapena ndi statement yathu ikamba za kuvuta kwa chuma cha dziko lathuli, kusokonekera kwa miyoyo ya Malawi, kusokonekera kwa ndale komanso malamulo a dziko, zonsezi kuchitika chifukwa choti president wathu wa dziko lino sadziwa kusunga mawu ace. Statement yathu ndi imene. Ngati tili pa njala, ngati tili pa umphawi, ngati chuma chativuta, ndale zikusokonekera, si chifukwa china dziko lathu likuyipira kutsogolo. Mtsogoleri wathu wa dziko lino sasunga mawu ace, sakumbukira zimene amanena, sadziwa kuti akuti chani. Iyi ndiye nkhani imene tabweretsa tsiku la lero. Chatibweretsa pano nchoti titakhala pansi ngati chipani nkuunguza amene mtsogoleri wathu wa dziko lino amayendetsera dziko, tadzazindikira kuti sakumbukira, sadziwa kuti anati chani dzulo ndiye lero apange chani, sasunga mawu ake mchinyanja. Izi zikuchokera pa 27 Juni chaka cha 2020 pamene analumbira. Adayankhula zambirimbiri zimene ngakhale akunena lero ali pa mpando samatha kuzichita. Amanena izi amakachita zina. Potero tili ndi chikalata chimene tikuchiwerenga leroli chofotokoza bwino mwatandanda mwa ndondomeko zimene a president athu alakwitsa. Nonse mumakumbukira bwino kuti a president athuwa atangolowa pa mpando anadandaula kuti iwo asankha nduna za kumtundu, za chigawo, za babanja kwa miyezi 6 yokha. Ndipo apimidwa iwo a president ya Malawi ife tidzapima nduna zimenezi kumezi 6. Tikatha pamenepo ife tidzaonetsa kuti akwanitsa kapena alephera. Ngati alephera adzachotsa. A president anayankha zimenezi pawailisha dziko lonse koma analephera kusunga mawu amenewo. Nduna zimenezi zidafika mpaka chaka go mpaka kupita chaka kolowera chaka china president osasunga mawu ace. Kuchoka pamenepo akwatsegulira bodi mpiko ku Blantyre adayankhulanso kuti nisindikuona chifukwa chake nduna zikumanditsata ine msonkhano mukhala nthawi yanji ku ofesi. Kuyambira pamenepo a president kupera ngapite mupeza nduna zonse boma lonse likuwatsatira. President osasunga mawu ace. A president omwewa adayankhulanso maonena kuti ine sindikuti ndikamayenda apolisi munsewu monsemu atandiphe ndani ine ndine nzika ya dziko lino. Ndikufuna apolisi asiye. Koma Malawi ndinu mboni kuti lero kulikonse kumene kupita president munsewu mwa apolisi amayambira mmawa mpaka madzulo. Kusongeza ndi mtsogoleri amene sadziwa chimene akunena ndipo sasunga mawu ace. Sizikuthera pompo. Adayankhulanso maonena kuti dziko likuwonongeka chifukwa cha ma allowance anthu amboma. Ine ndikufuna ma allowance batithetse.
mpaka lero malawasi wa akubwerabe kufika poti nthawi inanabweraso nakuti vuto limene lilipo mdziko muno ndiona chuma sichikuyenda kunyefa chona kuti anthu akulandira malawasi a petulo a airtime oyendera kusonkhano opitira mayiko akunja ndiye chuma chikuonongeka pachifukwa chimene chogwenda ima tatseka tidzipereka hafu umboni kuti anasinthadi sitikudziwa chuma kuti chidasintha pati sizinaoneke kuchoka apo a president apita kunja agwetsa ndalama yakwacha 44% tsiku limodzi kuigwetsa ndi 44 tambala kungotsala 64 ndiye kugwa kunagwa chaka chija 25% kungotsala 10 tambala zinthu nkusokonekera pobwera ndanena kuti kuchoka kumene apita kudzanena kuti chifukwa cha mmene zuzilili ndi mmene kwacha yagwamu ndikulamula lero kuti aliyense nduna ya boma asapite kunja ndipo ine maulendo anga ambiri ndichepetsa dziko muno komanso kunja kuyambira pamenepo a president ananyamuka kupita kunjaso nduna zawo zinapita kunjaso anadzabweranso kutana kuti ayi malamulo asanakwane sinatsatire ndiye ndikuperekanso malamulo ena pano atangochoka ku Saudi Arabia anati kuyambira lero ine sindidzayendanso kunja kufikira budget yatsopano chaka cha mawa mwezi wa April mmene amayankhula president amayankhula chaka chatha mwezi wa November akuchoka ku Saudi Arabia ine sindidzapitanso kunja mpaka mwezi wa May chaka cha mawa ndipo nduna zanga sizituluka mpaka mwezi wa mawa budget yatsopano italembedwa amene nduna zili kunja zibwereko amalawi a president athu awa atangoyankhula zimenezo nduna zimene zinali kunja zina zinatha masiku 30 zina zinapita ku msonkhano wakuchanika wasi ku Korea zina zinali ku South Africa zina zinali ku Australia atukakambira za migodi amatha mwezi ali kumeneko mawu a president sadatsatidwe sikuti boma silitsatira koma kuti a president amayankhula zinthu zimene sakutanthauza pofuna kutsimikizirani kuti mtsogoleri wathu sadziwa chimene akuchita sakumbukira mawu ake ndipo satsata mawu ake lero li a president amukapita ku DRC akuti kukaonerera kulumbiritsidwa kwa mtsogoleri wa dziko la DRC bambo Tshisekedi amalawi mafani kutsina likhutu pamene kuyankhula pano kuli msonkhano wa mayiko aja oti safuna kuti iwo azikhala ndi mbali ya anthu oti akuwapondereza ijamati Allied Movement msonkhano umenewu uli ku Uganda sindikudziwa ngati dziko lathu lili member wa msonkhano umenewu koma ndamva pena paja kuti ndi mayiko awiri okhamene sali mamemba dziko lija lili pansi pa Morocco la Saharawe ndi South Sudan songa zoti Malawi ali member wa bungwe limeneli koma president asankha kuti apite ku DRC kuonera phwando la munthu amene akulumbiritsidwa osapita ku msonkhano ofunikawo iwo omwe wanayankhula kuti pofika kuyambira November kutafika mwezi wa April chaka chinocho sayenda koma mdziko mwathu muno takhala tikwaona anali kuzimwangwa anali kuchikwawa anali kuphalombe lero achoka phalombeko nkukoma nizovuta zina museumu pepani akoma nizovuta zina museumu kuwozedwa munthu wamkulu kuyimitsidwa pansi munthu wamkulu kupeka chithunzi kuti dziko lazindikira kuti tili ndi mtsogoleri amene sakudziwa chimene akuchita dziko lilokwika pachifukwa ichi ife tafuna tibwere ngati chipani sitinangolembetsa dzina kuti lidzakhala namba 14 tabwera kudzaonetsa kusintha dziko kudzachitapo kanthu ndiye kuchita kanthu kwathu koyamba nkudzudzula zimene a president athu akuchita ngati dziko lasokonekera ndi chifukwa choti mtsogoleri amene tili naye sakumbukira zimene wayankhula sasunga mawu ache ndi wabodza chifukwa lero sakanapita president kuphwanya mawu awo omwe kupita ku DRC chokachitako si chinthu chofunika kwambiri koma kangochitira umboni kuti wina akulumbiritsidwa kuonjezerapo dziko lathu lino la Malawi limayikira kumbuyo anthu opondereza ndikutanthauzanji msonkhano umene uchitika ku Uganda lero umene mapresidenti ena mu Africa muno apita kukhala nawo ndi oteteza kuti opondereza anzawo asamapondereza Africa uno
koma president athu boma lawo likuikira kumbuyo dziko la Israeli, dziko lopondereza anzawo. Maiko ambiri mu Africa muno akuikira kumbuyo mtundu wa Chipalestina umene ukuphedwa ndi kusalazidwa ndi dziko la Israeli. A president athu amayikira kumbuyo Israeli. Amalawi amanena kuti choyipa sabwereza. Dziko lathu lino Amalawi atha kunzunzika dziko la South Africa chifukwa president wathu woyamba ankayikira kumbuyo boma la Tsako. Lero boma limene litagwa Amalawi dziko la South Africa akupangidwa amati xenophobia. Tingapemphe kuti atithandizani mutipatse mapepala monga mmene mwapatsira anzathu. Boma la South Africa limati ndinu anthu oyipa chifukwa boma lanu pachiyambi linkathandiza azungu osafuna ife tikhale ndi ufulu. Lero achakwera akupitirizabe zomwezo kuikira kumbuyo dziko la Israeli limene likuikira kumbuyo maiko awiri pa dziko lapansi, Britain ndi America. Ndi achakwera kwangati maiko atatu. Maiko ena onse pa dziko lapansi akuti Palestina akhale ndi ufulu okhala m'dziko lache ndipo asapondedwe ndi dziko lina. Koma achakwera akuikira kumbuyo dziko lathu lili losauka lilibe chilichonse cha mphamvu ndiye layima lokhala ndani wa dziko lonse. Amalawi tikukankhidwa ku moto, tikukankhidwa ku nyanjo ya dziko. Pachifukwa ichi ife tati tiyankhulepo zingapo. Ndi a president omwewa anati dziko langa lino kuli anthu akatangala ambiri okwana 84. Mwa anthu 84 amenewo ndikufuna kuti Mayi Martha Kizuma amange onsewo chifukwa afufuze kuti amangidwe. Malo mosunga mawu a president awo adadzanenanso kuti tsopano nthawi ino ndikufuna apolisi afufuze kuti amene anamanga Martha Kizuma ndani. Ofufuza anadza kufufuza Martha Kizuma kumpeza olakwa. Osati amene anammanga. President kuuza dziko lathu 20 million. Lero anthu 84 onse aja sakudziwika kuti ali kuti. Chimene kudziwa nchonena kuti a vice president okhala naye kuyankha mulandu onetsa kuti kuperekeratu chitsanzo kuti ndi nkhani za ndalezi. Chifukwa ngati zili nthawi zakatangale nanga ite free ali kuti. President wathu sasunga mawu ake, sakumbukira mawu ake, ndiye mtsogoleri osadziwa zimene akunena. Tisayembekeze kuti angalikonze dziko nchifukwa dziko lathuli likuloshoka likulowa pansi. Ife ngati chipani tabwera kudzadzudzula president Chakwera chifukwa cha kusintha chifukwa cha kukhala munthu osasunga mawu ache. Popitirizabe tikufuna tiyankhule mawu awa ngati chipani. Lero nzika zilibe nthawi yoti zidzilemekeza president wawo chifukwa nzika zati achikhulupiriro kwa president wawo amene akumona ndionama. Ndiye tsoka ndiloti malonjezo awo amene apereka asanalowe mboma sanasunga ndi chimodzi chomwe. Leronso ali mbomamo akumapereka zinthu zilo malonjezo sakuwasunga. Amalawi atayiratu chikhulupiriro. Pempho lathu ife ngati chipani timafuna tifunse boma kuti simukuchiona nchanzeru kudzuka nkwapepesa Amalawi kuti muli ndi vuto lanji limene kupangitsani kuti mudzinama musamasunga mawu anu komanso muatayitcha anthu chikhulupiriro. Sizingatheke kuti tikhulupirira kuti dziko lilongosoka kwa munthu amene akuti kunena ichi lero mawa kuchita china, kutsutsa ichi mawa kuchita chomwecho. Pamenepo dziko lasokonekera. Ndiye ndi boma loyendetsa anthu 20 million, si kampani yoyendetsa anthu 20. Sitima imene ikakwera Malawi ife ngati oyendetsa wache sakudziwa chimene akuchita ikumira ndi anthu 20 million. Funso lathu kuboma latonse loti mukuona nchanzeru kuti sitima imwe mukuyendetsayi muimize. Potero ife tikutero kuti Amalawi akhumudwa, Amalawi akwiya chifukwa chosowa chilungamo, chifukwa chosowa choonadi, chifukwa cha mtsogoleri osayima pa mawu ache. Ndi Amalawi timafuna tiyankhule izi. Mtsogoleri amene sasunga mawu ache, amene sachita zimene akunena, amene amayiwala zimene analonjeza, ameneyo akhoza kulipititsa dziko mu ng'anjo ya moto, mu nkhondo, mu chimpwirikiti, kapenanso dziko likhoza kuonongeka chifukwa pakali pano anthu ngozungulira mutu kuti a president wa bwanji. Amene amawerenga Twitter mutayang'ana pa Twitter,
amene mayang'ana mmawerenga manyuzi tayang'ana manyuzi, amene muli pa WhatsApp tayang'ana manyuzi, pa social media post mupeza kuti aliyense akudabwa kuti a president mesa nkati sayendanso chachitika pa chadzidzidzi choti chingachitike kuti ayende nchiyani. Pomaliza timafuna tiyankhulepo mawu awa kuti a president kaosati a president lero amatsegulira nyengo yodzala mitengo dera la Phalombe. Nduna ya mitengo ndizicheza chilengedwe komanso za kusintha kwa nyengo bambo Michael Lucy ayankhula mawu kumeneko onena kuti a president chakwera abwera kudzachiza bala limene analisiya ena, analiyamba ena. Funso la ife ngati chipani chikuti kodi bala mumalionera kuti chiyani kuti likupola, chifukwa bala limene akonena Michael Lucy likutulukabe magazi mpaka lero motani. Anayankhula mwa madimikira, anayankhula mwa chifanizo ife tingomasulira. Michael Lucy afuna kwauza achakwera kuti iwo akonza zinthu achiza bala la limene anasiya DPP. Funso nali kodi chuma chikuyenda mdziko muno pamene akuti achiza bala kusonyeza kuti IMF World Bank azunga kupereka ndalama ku dziko la Malawi. Chasintha nchiyani, chatsika nchiyani, chifukwa fertilizer akukwera abe tsopano pa 107,000, chimanga chikufika pa 60 ngati 65,000 kwacha pa 50 kg. Tsopano ndalama zimene obwetsa mzunguzi zili kuti zikugwira ntchito yanji? Chimene chizindikira ife nchoti andale a Malawi ndi anthu oti alibe mtima wa umwini okonda dziko, chifukwa Michael Lucy akudziwiratu mmene dziko lawonongekera, mmene zinthu zikukwera mdziko muno, koma chifukwa choti akulandira salale maalawasi ali kuboma akuperekezwa ndi apolisi kuyendetsera driver, zimenezo zapangitsa kutaya umunthu wawo kuti ndidzilandirabe ndi ndiname, chifukwa zimene achita Michael Lucy ndi kunama, kuanamiza achakwera akuona dziko ili sili kuyenda bwino, bala sili napole likuchuchabe magazi ndi mafinya, palibe mankhwala amene achakwera apereke pa bala lija likukulirabe likunyeka. Dziko loti chuma chasintha mumaonera mitengo kutsika, dziko loti chuma chikuyenda bwino mumaonera kuti zinthu zikupezeka, ndalama zili m'matumbo mwa anthu, koma lero Amalawi akulira kwambiri ngakhale ndalama za IMF zafika. Chitsanzo mwina bambo Michael Lucy amafuna kufotokoza kuti madollars amene abwera ku IMF, ku European Union, ku World Bank alowa m'matumbo mwawo nchifukwa chakuti bala likupola, koma dziko lino bala lake likutuluka magazi likuchucha mafinya. Potero ife timafuna tichutse kuti nduna iliyonse imayankhula monama si nduna yoti Amalawi achikhulupirira. Potero ife a MUVI tikuti sichanzeru ngati muli pa mpando kunamiza dziko, sichanzeru ngati muli pa mpando kunamiza dziko, chifukwa dziko likakukwirani simudzaona ngati anthu ndi anthu akhalidwe. Dziko lathu ndi dziko lakhalidwe la miyambo, koma Amalawi ati achikhulupiriro chifukwa cha mabodza anu komanso kusasunga mawu anu. Ngati mufuna kumaliza teremu yanu bwino, tayambani kusunga mawu anu, mukanena chinthu muzichigwira, muzichita chomwecho. Musapatse Amalawi kumaganiza kuti pali matenda ena ake amene akuchitika kwa inu, kuti musasunge mawu anu, musasunge malonjezo anu, musasunge zimene mukunena. Ndi inetu president wa chipani chanuwani MUVI WACHILUNGAMO Revolution Party. Kuwonjezerapo ndithokoze, tinapita nzigawo zonse zisanu, chifukwa ife ngati chipani zigawo zathu zipo zisanu: chigawo chakumpoto, chapakati, chakumawa, chakumwera komanso chaku diaspora. Ndiye tinaenda madera onsewo kukuyankhulani Amalawi za chipani chanu chatsopano cha revolution, ndipo timakuwuzani ndondomeko zathu mmene tilachitire, ndipo pa ground tifika bwanji. Ndiye monga tapemphera kumene kuja, mverani maaudio onse amene tayankhula nanu kumene kuja, mutsatire. MUVI WACHILUNGAMO ndi boma muchisankho chokwerachi. MUVI WACHILUNGAMO wakonzeka kutembenuza nsalu yabodza, nsalu ya malonjezo osakwanitsidwa, kukhazikitsa dziko losunga mawu ake. Zikavuta vomerani kuti zavuta,
zikaenda bwino onena ndikuti zikuenda bwino chifukwa kunoko timakhulupirira chakuda kukhala chakuda, choyera kukhala choyera. Munali ndine president wanu wa chipani chimenechi cha Revolution, Bantu Sanders Juma. Mukhale mtsiku lopambana. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Union. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Order. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Conformity. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. Patriotism. Mindset change. Thank you very much. Fellow citizens, today the 14th political party in Malawi is releasing a second statement from our first since we became an official political party on the 22nd December 2023. Last week we released a statement to all media houses and all stakeholders. This one is our second statement. Let me say here that we did not just come to add numbers. We came to make an impact, to show an impact, to move so that our country can transform. Our statement today, Friday 19th January 2024, the heading goes as follows. Our economic, social and political and constitutional crises are because of President Chakwera, who failed to honor his words. That's our statement today, and this statement is now in hard copy, and we are going to send it to all media houses so that you can easily read what we stand for or what we are saying. But because not all people of our country have access to newspapers, have access to social media or radio stations, we are going to do it physically for you to know, and those that you are in our channel, you'll be able to get them direct. This is an official statement from the new political party, MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary. This country has fallen into the disaster of economic and social collapse because of the president we all helped to put in power with the hope that he was going to transform the social welfare of the people and the economy of the country. Ever since 27th June in 2020, President Chakwera has not kept or honored his own words. In our first official statement, as a political party, we clearly said President Chakwera was running the country as a passenger, not as a captain or a pilot. You all remember this. 3 weeks later, President Chakwera has just shown that he is not only the passenger in the government, but he is a passenger who is clueless, who don't even know what he is doing. This can be proved when we can follow all the statements and directives he has said or made as from day one of his inauguration as the President of the Republic of Malawi. Our statement reads, from the day of his inauguration, President Lazarus Chakwera has not distinguished the value of his words. Let it be noted that a president who does not honor his word, a president who does not walk his talk, will always fail the country and citizens of the country. President Lazarus Chakwera appointed his family and various members of his tribe into the cabinet in 2020. You all remember this. He claimed he would assess their performance within 6 months of their appointment and remove any of them that were not performing. Yet,
It was over a year, but still the nepotistic cabinet he appointed has been active and ruining this country. There has never been removal or fire, meaning he never kept his word. President Lazarus Chakwera said he does not want the government officials to receive allowances. Up to date, allowances are still being given to government officials. He directed that no police officer must line or queue on the road where he is to pass because it is a waste of government resources. But 4 years later, Malawi Police Service still starve along the streets and roads he passes. President Lazarus Chakwera directed that no minister must follow him wherever he goes, claiming that this would incentivize his ministers to leave their office duties unattended, yet up to date, ministers flock wherever the president goes. An example is today in Palombe. He commanded Anti-Corruption Bureau to prosecute 84 suspects of the Zuni Sata scandal. No one has been prosecuted. All we saw was political persecution of Vice President Saulos Chilima. The president then directed that investigations must be conducted to apprehend the police officers who arrested the director of ACB, Mrs. Martha Gizuma. Instead, the Commission of Inquiry turned around and investigated Mrs. Martha Gizuma. A president who do not keep his word. A president who does not keep his word. A president who don't honor his own words. President Lazarus Chakwera directed austerity measures and had directed that no minister or principal secretary must take international regional trips out of Malawi, and that all the fuel and travel allowances allocated be trimmed into half. Unfortunately, the ministers and members of cabinet kept traveling. There is no proof that there was deduction in the allocation of fuel or travel allowances, because his government has never come to tell the people how we saved from these deductions, showing that he did not keep his word. Seeing that his directives were not working, and that his economic strategies were not functioning, and that the kwacha lost its value by 44%, he again directed Volume 2 austerity measures, or Phase 2 austerity measures, by banning all international trips to all government officials, including his own trips. But I'll tell you this, that even the ministers who was by then outside the country did not come back. After his directive that they must be recalled, they never came back. They finished some 30 days or extra. Unfortunately, more than 3 ministers were abroad and none of them came back as per the president's directive. To show that President Lazarus Chakwera does not know what he is doing and he is not a man of his words, he has defied his own words by making a trip to the Democratic Republic of Congo just to witness the swearing-in ceremony of the president of DRC, Tshisekedi, before his deadline is met, because he said all trips will be open next budget session, which begins in April 2024. This is January. President has found himself in a plane to DRC. This explains that President Lazarus Chakwera is breaking his own declaration, proving a complete failure of a country by a leader. He thinks that citizens of Malawi are fools and cannot be made to hold him accountable for his lies, deceptions, and distortions. MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party cautions President Chakwera not to take Malawi and its citizens for granted. This country respects and admires the office of the president, but in his 4 years in the office, he has diluted, belittled, humiliated, and mocked the highest office, because nobody trusts this office no more. A president of the country must be thoughtful, devoted, resolute,
acute, and a promise keeper. Unfortunately, President Lazarus Chakwera has clearly shown his failure and is not fit to hold such an office. We therefore call upon the government of President Lazarus Chakwera to realize that this country is not amused of his dishonesty and that citizens are disappointed. Fellow citizens, a president who does not keep his word, who does not walk his talk, who forgets what he promises, risks the country going into chaos, havoc, and turmoil. This is the state Malawi is in pandemonium, in destruction, and in confusion. As a new political party coming to change the political, economic, and social trajectory of Malawi, we condemn and fault President Chakwera for the mess this country is in. No country will stop corruption when the president is a liar. No country can develop when the president doesn't honor his words. No country can move forward when and if the president of the country runs or governs in dishonesty and distortion. This is the end of our statement. And we want to appeal to all media houses to publish what we are saying. Because we cannot watch when the president does not keep his word, when the president lies to the nation, we just keep quiet. This is the democracy, and this is why we are a multi-party country, whereby political parties must hold their president accountable. And this is our next step. Thank you very much. That was a statement. Now we proceed with our story of the day. Fellow citizens, President Chakwera is going to DRC to attend the swearing-in office of the President Tshisekedi, but failed to attend crucial conference being hosted by Uganda of Non-Aligned Movement, where over 100 nations are members. While the entire world except the powerful imperialists, United States of America and UK, support the freedom of people of Palestine, President Chakwera supports the imperial powers, America, Britain, and Israel. Malawi is the poorest country with no strength in economy, no strength in defense, no strength in developmental infrastructure, but you want to defy the stance of all African countries that support the sovereignty of the oppressed people of Palestine and stand with Israel apartheid instead. We must all know that we are being driven in a ship that is going to sink because our captain don't know what he's doing. Our captain don't keep his promises. In parting, we as a political party would like to blame the statement made by Minister of Forestry, Natural Resources and Climate Change, Mr. Michael Usi, who said today in Palombe that President Lazarus Chakwera's government has healed the wound caused by DBP government and the former President Peter Mutharika. Our question to the Minister and President Chakwera are or is, does a healing wound bleed? That's our question. President Lazarus Chakwera wants us to believe that he is a healer of the wound that he found. Minister Michael Usi wants to show the country that we are blind, we don't see. He is the only one who sees with his president by telling this country a lie that President Chakwera came to heal the wound. Our question is, does the healing wound bleed? Because this country is bleeding. The wound that he's talking about is bleeding. And where is President Chakwera healing the wound? As the situation is there, at the moment in this country, there is no means in ADMAC depots across the country. Hunger is affecting over 54 million citizens. Fertilizer is very expensive and unreachable. Even their own AIP project, the number of recipients has decreased, signaling more hunger in Malawi now and in 2025 season. Commodity prices have kept growing and skyrocketing day by day.
We are promised resumption of aid or loan from IMF, World Bank and European Union. But we want to ask this question. Why is our economy not developing? And why are economic hardships continuing in the country? Where are the dollars? Where are the euros? Where are the pounds? Here it explains that Tonse Alliance government, President Jaguar and his minister Michael Usi, they are the ones that does not see that this country is burning. We are in economic turmoil and the economy of the country has collapsed. Because perhaps they are the people that are getting those dollars from World Bank into their pockets. Because a minister who is a public servant cannot stand in front of people when people are crying and tell them that this government has healed the wound. Under the husband, according to the prophecy or the proverb of Minister Usi, he is talking about causing a wound, meaning that DPP ran the country without budget. DPP are the ones that created the wound. But I wanted to argue or differ. DPP, with that wound that you're talking about, managed to run this country without any budgetary support. But the country was moving, people were able, and the price commodities were affordable. Now, when the dollars have flocked or rained in our country, prices of commodity have gone up. There are no products on the market, particularly our food crop, maize, and our people are threatened in hunger. We all know that Malawi is a country where patriotism is a big disease. People know and see that the country is not going in good direction, but to save their check, to save their allowances, and to continue being under police escort, they choose to lie. Shame to all of you who defy or fail to tell as it is in this country. As the situation is, ministers, principal secretaries, politicians are supposed to stand up and tell the government the truth. In MUVI WACHILUNGAMO, we believe white is white and black is black, and we always tell as it is. Therefore, Minister of Forestry and Natural Resources lied just as his president have lied to this country by cancelling or banning his own foreign trips, and yet, as I speak to you, he is outside our borders. What a shame to a government. Fellow citizens, as MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party, your political party, we were in all 5 provinces coming out and giving you accolades, appreciating and thanking you for making this political party an official entity. We were in the north, we were in the center, we were in the east, we were in the south, and today we're in the diaspora. What I'm requesting all of you, supporters of MUVI, you must be a brother's keeper, a sister's keeper, and you must pass the message of the revolution to your friend, to your brother, to your sister, so that together we can liberate and free this country from the hands of liars, from the hands of people who do not keep their words, from the hands of people who don't honor their office, from the hands of people who are there to destroy our future. You are with me, President of the party, Bantu Sanders Juma. Have a great day. May God bless this beautiful nation and bless you all. Thank you very much.